Друзья, мы продолжаем с вами играть в игру Mass Effect 3 издание Legendary. Вперед же! Давай-ка мы в медотсек зайдем. Так, воздушный шлюз, зона отдыха, обзорная палуба, ПП сзади. То есть нам туда и надо. Hello, Commander Shepard. Welcome to the Citadel. Do I know you? I am Avina, a fully interactive virtual intelligence. You're a VI? Yes, I provide guidance at predetermined locations of interest throughout the Citadel. This is Docking Bay D-24. Note that due to recent events, official identification and weapons permits may be requested by CSEC personnel for routine verification. Ну нафиг мне с ней говорить вообще. В баню пусть идет. Please speak with me again if you require further assistance. Она мне сейчас нафиг не нужна. Так, все, туда нам... Там тупик. Все, пойдем в медотсек, в медпалубу, зайдем, посмотрим на Эшли. Как там идет ее восстановление. Все. Охрана, отлично. Так. Ну, пойдем на медпалубу. Сначала в больницу, а потом в посольство. В посольство там совет, которому нам надо. Но мы сначала зайдем, естественно. Хорошо, что загрузки быстрые. Я как вспомню первый Mass Effect, сколько ты там на лифте ездишь, как в первом Dead Space. Не, как будто две первые части, да, и болезнь одна и та же. Искусственное небо. Сразу вспоминается, как вот фильм-то, блин. С Мэттом Деймоном, где он там на орбиту летал. Вертится что-то на языке, но вот, блин, никак так не вспомнить. Так, а нету здесь ничего подобрать, какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь текст. Так, ну, ты чувак, ты что творишь-то? Да, у нас, кстати, 35 тысяч. А нафига нам вот эта штука вот вообще? Ну, допустим, я это дело куплю. А зачем оно мне? Реально, зачем мне эта штука? Ну ладно, вдруг найдем применение. Так. Поздравляю. Ладно, пойдем в медотсек. Хорош тут гулять. Приобретено цветы. Траля-ля, траля-валя. Отлично. Пенициллин, я так понимаю, мы можем тут в любой момент взять, а может и не можем. Так, где-то слева, что ли, по-моему? Нет, не слева. Где все? Где она? Ну тут вообще она. В итоге, короче, видимо... Давай, подожди, вот в эту зайдем еще. Во. You got pretty banged up there, Williams. Had me worried. I just wanted to check in on you. See how you're doing. You hang in there, all right? I need you up and reporting for duty ASAP. You hear me, soldier? You need anything, Doc. Let me know. Okay. I better get back to it. I'll see you soon. Ну вот и все. 2 очка репутации. Так, кстати, а да... Не, я пришел отсюда. Ну все, а что, надо валить отсюда. Проходим по лабораториям тут.
Блин, вот как же сейчас не хватает современной графики этой игре. Вот очень сильно не хватает. Очень сильно. Вот она была бы совершенно другой, если бы, наверное, графончик был бы хороший, покруче. Экзаменационные комнаты, ядрить. А, что, кстати, там можно было с кем-то попробуем диалог-то завести. Чакос. Нет, ни с кем. Ну, здесь, то есть, ни с кем нельзя поговорить. Ни с кем. Там-то я так и, кстати, не поговорил. Хотел. Ладно, на обратном пути, короче. Я там поговорю с ними. На той палубе, на другой. Лаунж. Звучит как заведение какое-то. Вот они. Shepard, there you are. Dr. Chakwas, you're here? I'm working at an Alliance R&D lab down in Shelter Wards, coordinating closely with Admiral Hackett. I heard you escaped Earth in the Normandy, and that someone was critically injured. I came as fast as I could. We had a run-in with a Cerberus synthetic on Mars. Ashley took the worst of it. How's she doing? Very well, all things considered. I'm impressed with Lieutenant Commander Williams' resilience, as well as Dr. Michel's expertise. I wish I could have been there to help on Mars. А, блин, точно. It's been 6 months, Doctor. How have you been? Good. I've been fortunate. When they impounded Normandy, the Alliance didn't really know what to do with me. I was never officially part of Cerberus, and I'd gotten a proper leave of absence from my previous post. So you hadn't technically done anything wrong by joining me to defeat the Collectors? Yes, though I suppose if you were judged to be a war criminal, I would have been tried as an accessory. Your place is in Normandy's medbay, not some lab. I couldn't agree more. You say the word and I'm with you. The Normandy wouldn't be the same without you, Doctor. Get your things. Docking Bay D-24. Yes, Commander. And thank you. Don't thank me so soon. Remember, Joker is still aboard. And I'd be surprised if he's been remembering his medication. Да, ну взяли на борт, отлично, 5 очков репутации. Да, была какая-то бабка там у нас. Взял бабка, обозвал какую-то тетку. А я и забыл уже, ну говорю, ну когда я играл, ну 100 лет назад, я не помню же ничего. Что я там могу помнить-то? Ничего, естественно. Когда это было-то я? Ну, пробежал эти части все и все. Так, где-то потом тут, короче, будет диалог какой-то, но это потом, да, не скоро еще. С этим вот с этим чуваком потом будет, короче, какой-то квест. Так, посольство людей. Нет, я хочу посмотреть, как посмотреть-то, блин. Да вы чё-то, ща я вам... Вот, задание приоритет Марс. Приоритет Цитадель. Бездна Шрайка. Вот, все, вот эти вот. Я вот это просто искал. Вообще узнать, какие у нас сейчас задания. Бездна Шрайка, передать волосы в посольстве на Цитадели. Ну, это мы, видимо, не скоро еще. Нужно сообщить Совету об угрозе со стороны Жнецов и о том, что помочь может британское устройство. Отправляйтесь в офис Судина на Цитадели. Короче, мы сейчас для этого сюда и пришли. Все. Идем. Нет, а какую-нибудь клавишу какую-нибудь на клавиатуре, чтобы нам постоянно туда не лазить. Карта вот. На М. Нажал, открыл. Офигенно. Тоже V, что ли? Короче, две кнопки на клавиатуре M и V делают одно и то же. Вот сейчас M нажал, а вот сейчас V нажимаю. Офигенно.
Больница Гуэрта. Док Нормандии. Нет, а я хочу, чтобы список заданий, короче, выводил. Есть такая клавиша? А такой нету. Чё она? Ну, такой клавиши нету. Только вот через Escape. Не, ничего нет, короче. Пойдем, ладно. Все, идем. А, ну вот, кстати же, квест, вот. Да нет, подожди, уйди. Мы его взяли, я говорю, с ним квест будет. Commander Bailey is the CSEC officer on duty. You will find him in the Citadel Security District Office. That's it. Thanks. Please speak with me again if you require further assistance. Бездна Шрайка. Это артефакт ему из бездны Шрайка. Давай еще тут походим. Ну, тут я же говорю, ну, квесты с ними, ну. Во, еще один квест. We spoke about this already. I told you about his mission and... Nonsense. I just filled out the paperwork. He's very positive. Так, еще одно задание. He checked Да? Нет, еще. in every week. Only he hasn't checked in for a while now. Или нет, или не задание. Пойдем, короче. I'd like to file an extra Блин. contact Нет, не появилось, нет. Бездна Шрайка. Задания-то какие? Командор Бейли? Так. Удина, вот, к Удине надо. Вот он, Удина. А тут что у нас? Тупик. Давай шплюнем кого-нибудь сверху. Какую-нибудь бумажку кинем. Так, давай мы сначала к Бейли зайдем, потом Удине. К Удине. Не скажешь этот Бейли у себя. There is no anti-humanity conspiracy here, Ms. Al-Jalani. The Council's simply not granting interviews at this time. My viewers are going to know that CSEC and the Council are denying them access. Listen, lady, you think I like playing gatekeeper between the paparazzi and the politicians? I don't have time to babysit them, and I'm not here to hold your hand. Well, I'm camping out until I'm granted an audience. Fine. I hope you brought a sleeping bag. Commander Shepard? Commander, humanity has questions. Damn press. See, you're keeping the peace. Yeah, I feel like a glorified doorman. Most people would see it as a move up. Wedged in here with all the stuffed shirts? I'd rather be back down on the streets. I appreciate the higher pay grade, but I'm not a political creature. If you didn't want to be upped, why'd you accept? You don't say no to Counselor Udina. Well, maybe you would, but I gotta live here. I know, squeaky wheel gets the oil, but I didn't lobby for promotion like some other officers. I'm not even sure why he picked me. I never know with politicians. I hate political BS. Don't lose your edge. You might need it. Oh, wouldn't mind an excuse to get my fingers dirty. It's killing me about Earth. You and me both. I haven't been back in years. Now I may never. If this ain't the end of days, it's pretty damn close. Плюс 2 герой. I'm up to my neck in trouble, but if there's anything you need, I'll do my damnedest to help. Is the Citadel gearing up for war? There's a false sense of security here. Even people from worlds that have gone down act like they're safe. Well, I guess it's not just human nature. We all lie to ourselves to deal with horror. Anything important going on around here? You kidding? With the Reapers running roughshod through the galaxy, it seemed like the Council is in constant session. We got more ambassadors and dignitaries here than ever before pleading their cases. But that's just the tip of the iceberg, really. Thought things were relatively quiet here. Well, compared to where you're coming from, sure. But the war's being felt everywhere. Millions across the galaxy have been displaced, and most of them come here. Must have you doing somersaults.
Yeah, already allocated the bulk of my men to customs, but we're still overtaxed, cataloging and processing them all. It was Udina who made you a commander, huh? Yeah, he's become an even bigger shot around here. Got a lot of ambition. He suspected Executor Palin was conspiring against the Council and had me investigate. Find anything incriminating? Yeah, enough to arrest him. And when Palin resisted, I was forced to kill him. Udina rewarded me with the promotion. And near as I can tell, being a commander just means I'm putting out different fires. You got loved ones out there? Somewhere. Ex-wife I lost track of, and a son and daughter. They're still on Earth. I'm sorry, Bailey. Yeah, I'm just like everyone else. I'm losing myself and things I can control. And at the moment, that means creating the illusion of security here. We both have jobs to do, Bailey. I suggest we do them. Yep. Good talking to you, Shepard. Я что-то не помню, а Цитадель не тронутая останется вообще? Ну, если тут, а если вот, ну что-то я вот этот момент, а если вот, ну, с Цитадели не уходить вообще и на ней остаться, они сюда припрутся или нет? Так, а тут чей кабинет написано? Ну, заходим. Commander, Councillor Udina said you'd be coming. If you'll follow me, the council is already in session. We've got our own problems, Counselor. Earth is not in this alone. But Earth was the first Council world hit. By all reports, it faces the brunt of the attack. By your reports. The reports are accurate. Earth was attacked. By the Reapers. And it's just the beginning. We need your help. Everything you can spare. Each of us faces a similar situation. Even now, the Reapers are pressing on our borders. If we lend you our strength to help Earth, our own worlds will fall. We must fight this enemy together. And so we should just follow you to Earth? Even if we were to unite our fleets, do you really believe we could defeat the Reapers? I don't expect you to follow me without a plan. Counselors, we have that plan, a blueprint, created by the Protheans during their war with the Reapers. A blueprint for what? We're still piecing it together. But it appears to be a weapon of some sort. Capable of destroying the Reapers? So it would seem. The scale is... it would be a colossal undertaking. No. I forwarded the plans to Admiral Hagen. The remnants of the human fleet are already gathering resources to begin construction. Our initial calculations suggest it is very feasible to build. If we work together. Have you considered that the Reapers destroyed the Protheans? What good did this weapon do? It was incomplete. There was a missing component, here. Something referred to only as the catalyst. But they ran out of time before they could finish building it. Do you really believe this can stop the Reapers? Liara believes it can work, and so do I. And while I haven't always agreed with Udina, he's right about this. We need to stand together. Now more than ever. The Reapers won't stop at Earth. They'll destroy every organic being in the galaxy if we don't find a way to stop them. The cruel and unfortunate truth is that while the Reapers focus on Earth, we can prepare and regroup. We are convening a summit amongst our species. If we can manage to secure our own borders, we may once again consider aiding you. I'm sorry, Commander. That is the best we can do. Shepard, meet me in my office. I hope that's an offer of support. I'll be digging up what I can on this Prothean device, Shepard. They're a bunch of self-concerned jackasses, Shepard. We may have a spot in the Council, but humanity will always be considered second-rate. How can they be so blind? They're scared, and they're looking out for themselves. Our people are scared.
and we are looking out for them the best we know how. Counselor? Commander, I can't give you what you need, but I can tell you how to get it. I'm listening. Primarch Fedorian called the War Summit, but we lost contact with him when the Reapers hit Palaven. Those meetings won't proceed without him. The Normandy is one of the few ships that can extract Primarch Fedorian undetected. So far, you've only explained how I can help you. It might seem that way. But the leaders of this summit will be the ones deciding our future. The fate of our fleets, where they fight, and with whom. A grateful Primarch would be a tremendous ally in your bid to unite us. We're at war. And you want me to play politician? If it gets you what you need, what does it matter? Our latest intelligence says that the Primarch was moved to a base on Palaven's largest moon. I've done all I can to help. The rest is up to you. There is one other thing. The Council has agreed to reinstate your Spectre status. And various resources will be made available to you. Good day. Well, that went well. It's a start. I'll talk to the others in the meantime. See if we can support this summit. Move things along. Thanks. Мы снова Спектр. Приоритет полавин. Советник Дона Лудина. Ну... Задание получили. Сгонять на этот полавин, помочиться там, короче, и спасти чувака. Все просто до безобразия. Может, тебя, короче, шлепнуть прямо тут? The Council. You saved their lives. And for what? Apologies that boil down to maybe later. If we don't figure out something, maybe later will be an epitaph on a mass grave of 11 billion. I know what I'm gonna do. What are you gonna do? Humanity has created some goodwill in the galaxy. Now we cash in our chips. I will get what funding I can, what materials I can, and spread the message. Help the humans, help yourselves. I'll institute a draft in our colonies and order all civilian ships armed. Work on the Prothean device will be around the clock. Ну да поболтаем с ним. Any news from Earth? There is constant news. All of it bad. The Reapers are destroying satellites and the old nuclear missile silos, along with everything else that could help. We have a handful of quantum entanglers spread out over the continents. All other communication is cut. What's your read on the counselors? Any angles I could pursue? Tavos is a diplomat and compromiser, but she's wrapped up in defending Asari space like a mother panther. Valorn is out of his depth. The Solarians like their wars won before they start. They're frightened now. Use that. In Sparatus, I'd take what he offers. It's strange days when the Turians are the least hostile to humans, and there's a need there. You're a Citadel counselor. Don't you have options when the others block you like this? With Parliament destroyed and Shastri gone, I have more power than any human in history. But today, you saw how little that is. Rest assured, I will not be counted out long. I know I can move mountains. Do not lose sight of that, because the task before us is moving planets. Did you know a lot of people on Earth? Many. It's monstrous to think of them being snuffed out, of course, but the part that gets me is Arcturus. I must have known most of the Alliance Parliament on a first-name basis. I required a second VI just to track all their birthdays and anniversaries. Rose Garden stuff, but to have it all gone. Так, а пропало. Давай-ка слушай еще раз. На что там, политическая ситуация, да? You're a Citadel counselor. Don't you have options when the others block you like this? With Parliament destroyed and Shastri gone, I have more power than any human in history. But today, you saw how little that is. Rest assured, I will not be counted out long.
I know I can move mountains. Do not lose sight of that, because the task before us is moving Вот, planets. появилась снова. Anderson would be proud, so long as you deliver. You think you can do that? You need a carrot or a stick to drive a mule, and humanity has neither right now. Our armada is tied down fighting or fleeing, and with Earth's comm buoys gone, our economy is reduced to an IOU. But leave that part to me. I will lean on our colonies for all they're worth, and I can broker enough trade to repair and resupply Hackett's fleet. Все, пойдем. Здесь я уже все. Пойдем. I should go. I'll be here. Ну, в общем, блин, как всегда, в общем, союзников у нас нет. Ну, как союзников нет. То есть, скажем так, все зависит только вот лично от Шепарда. Все остальные, как всегда, блин, занимаются только одним, болтологией. Поперли отсюда, нафиг. Задачи какие? Палавин. Вперед на Палавин. Примарх Федориан. Тогда прочтем. Примарх Федориан от лица турианской иерархии объявил военный сбор, что дает возможность Альянсу попросить о помощи в постройке Горна. К сожалению, Федориан попал в ловушку во время нападения Жнецов на Палавин. Спасите примарха со спутника Палавина. Тара-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну вперед же. Все, валим отсюда. Бежит так тук-дук-дук-дук-дук-дук-дук. В общем, в бездне Шрайха надо. Ну, мы в любом случае... Commander Shepard, Khaleesi been seen in Al-Jalani. Isn't it true that you were on Earth when the Reapers attacked? How do you justify running away while millions of people on Earth die? Is that the best we can expect from the Alliance? I've had enough of your tabloid journalism. Ha! You want some? Да ядрить. Не успел нажать. I don't have any more questions for you. Нам наваляли. Отступник. Да, забыл, что здесь нужно на все время руку-то держать на мышке. Вперед. Ну, это ж постоянно может пригодиться. А я руки убрал, сижу тут, блин, я не знаю. Руку куда-то на голову положил. Ну все, и сижу тут в раскорячку. Ну чё вы тут сидите, жрете? Ну-ка все оружие в руки и воевать. What's going on here? Commander, just who I was looking for. Diana Allers, Alliance News Network. I think we can help each other. I suppose you wanted an interview. Even better. I'm a military reporter with the show called Battle Space. We're carried on just about all Council planets. My producers want me embedded on a human ship, and I want that ship to be the Normandy. Why would I want that? Wars can be won or lost in the editing room, and this war needs to be won. I've got Alliance security clearance and operate without a crew. You get veto power over the segments I file. Can you handle an arrangement like that? Or do I keep looking? Tell your producers yes, for now. We'll see how it works out. Report to the ship as soon as possible. Any questions? How much gear can I bring? 1 foot locker. Aye, aye, Commander. Не знаю, зачем она мне там нужна, но, блин, пусть будет. Если что, всегда можем, короче, турнуть ее в баню послать. Да? Ну, у нас какие-то видения, вон, видите? Тот чувачок-то, которого мы не спасли. Точнее, нет, ну он куда-то убежал там, просто в вентиляцию. Ну, в Бэтмена, может, как поиграл. Еще что-то типа этого.
Тыдыщ, 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 тыдыщ. Пацаненок, ты чё тут бегаешь? Чё ты убегаешь-то от меня? Не, слушай, иди уроки делай, там крестиком вышивай, все больше пользы, чем сейчас. Там, я не знаю, там, свари картошки там. А ты прочитал «Гуси-лебедя»? Liara, can I help you? I've been forwarding the Turian Counselor information on the Prothean device. It can't be built without Council support, but he's not budging until their Primarch is safe. I know. Are you all right? I didn't get what you'd call a good night's rest. There's more to it than that, isn't there? What's really bothering you? When the Reapers hit, I could hear people screaming in the streets below me. We left a lot of them behind. There's no way for you to save them all. But I know you're doing everything you can, and you'll get back there in time to help. I hope you're right. Don't blame yourself, Commander. Commander Shepard, I'm Specialist... Oh. I beg your pardon. I thought you were alone. I was just leaving. Commander Shepard, I'm Comm Specialist Samantha Traynor with Alliance R&D. I was part of the team retrofitting the Normandy after you turned it over to the Alliance. There weren't many of us aboard when the Reapers hit. I need the Normandy functional. What exactly have you done to my ship? We upgraded communications and removed most of the Cerberus tech, Commander. Meaning? The ship's in line with Alliance regs now, and it has new, top-of-the-line, quantum entanglement communicators. In fact, Admiral Anderson had intended to use the Normandy as his mobile command center. That's no longer an option. Yes, I heard he chose to stay and fight. In any event, I'm honored to serve under you, Commander. For as long as you need me, that is. They only sent me here to oversee the retrofits. Shepard, some of our systems require further testing, and Specialist Traynor has been extremely effective during installation. I would prefer that she remain. Got it, Edie. Wait, since when does a virtual intelligence make requests? Edie's an AI, fully self-aware. Oh, I knew it. I knew Joker was lying. Jeff requested that I pretend to be a simple VI to protect myself. I apologize for the deception. Thanks, Edie, and I apologize for all those times I talked about how... attractive your voice was. Anyway, shall I give you a tour? I think you'll be impressed by the new upgrades. In the CIC, you'll find the galaxy map where you can set the Normandy's destination. You can also check your messages at your private terminal. The War Room houses a strategic command center for mission-specific intel and war analysis. The shuttle bay contains an armory where you can modify your equipment between missions. Finally, Liara has set up a lot of hardware down in the old XO office on Deck 3. I think she's claimed that room. And there you are. Still the same ship as before, it just flies Alliance colors now. Speaking of which, I believe Admiral Hackett would like to speak to you at the VidCom. Ни слова не проронил. Commander,
Udina updated me on your meeting with the Council. Sounds like they're running scared. The Council has been a pain in my ass from day one. I'm done with them. Then what's your plan? I'm trying to get the Turian Primarch for a summit meeting with the Asari and Solarians. I'll bypass the Council and appeal directly to their leadership. That's good, I like it. This is where we start laying the groundwork for our counterattack. Unfortunately, we don't have a whole lot to back it up right now. Then build alliances. Gather everything and everybody you can for the cause. What about the Prothean device? Find me people who can help build it, and if you can't, I'll take ships, soldiers, supplies, whatever you can get. We need to keep hitting the Reapers across every theater of war they open. Buy us time to figure out the device. And when it's finished? Assuming it ever is, we pool all our resources. Think of it as a giant armada for delivering the device when the Reapers are most vulnerable. The stronger you can make that armada, the better the chances of punching through. What about Earth, sir? We'll just have to hope Anderson and what's left of the Alliance forces can hold out until we've dealt with the enemy. I understand. Good. Then make it happen, Commander. I'll be expecting regular updates on your progress. Hack it out. Ну вот мы в свободном отступник-герой. Так, ну сейчас с Андерсоном мы потом будем говорить. Так, это карта. Карта. Но это еще не командная рубка, она там. Так, что тут у нас? Боевой терминал. Терминал боевой. Это все бойцы, оружие, армии и флот, которые встали на вашу сторону. От того, насколько эффективно эти ресурсы выступят в решающей битве, зависит общая готовность галактики. Ну... Я понимаю, что... то есть, ну вот. Видите, мы взяли эту чувиху новостную, да, она... маленькую пользу в размере 5 единиц, но принесла нам. Видите, чувиха ни хрена не делает, а польза есть. Кайфец. Давай-ка тут еще что-то осмотрим, я не знаю, там. Есть ли еще что-то? Что тут еще? Это все, да, там? Ну а чё, все, надо валить отсюда. Все. А чё кнопка подробнее не работает? Так, там видеосвязь. Тут ничего нету больше. Еще раз пробежим. Пробегай, чтобы все вспомнить, ничего не упустить. Если где-то можно еще какие-то манипуляции провести, то мы их проведем. Поэтому надо... Все, батя, все. Никаких больше манипуляций тут нет. Технические лаборатории. Ящик. Что? Ну-ка еще раз, подожди, модель. Чел, ну все, я понял. Я думаю, что такое, какой модель, что... В своей каюте, наверное, можно что-то поставить. Лифт. Карта галактики. Мостик. Сейчас зайдем туда, пойдем спустимся по остальным уровням, пройдем. Тут конференц-зал. Мы летим, может быть, в гиперпространстве, наверное, куда-то. Ну да. Ну ничего, когда-нибудь и наше реальное человечество сможет так летать. И нефтяная эпоха не вечна, и рано или поздно ей придется замену. Скорее рано, чем поздно. Найти замену. Вперед. Да совет петушня. Чё пушки вот так вот в открытую лежат, Ну и так проходит аккуратненько. Так, давайте мы тут закончим на этом этаже со всеми разговаривать, а потом уже займемся другими этажами. Джоксель-Моксель-то там где-то сидит тут. Где он тут?
Нет его тут нигде. Вот он. А так, блин, не видно, входишь вот. Будто никого нет. Я думал просто, что голова будет торчать. Но головы нету. Hey, Commander. You know, I had my doubts about the Council. But after years of ignoring your warnings, they're finally willing to step up and tell you they just can't help. They've spent years denying the threat. You think they'd be prepared now? I was kind of hoping that maybe they were planning in secret and just not telling you about it because, you know, Cerberus. Well, let me know if you want me to get them on the channel and then hang up on them, you know, for old time's sake. Что еще раз? Commander. Так, а что тут поворот какой-то? Ни хрена не понял, зачем тогда? Что тут такое-то? Так, пойдем по другим пройдемся этажам, там стволы посмотрим, пушки посмотрим, там еще что-то. Вообще вот так вот надо сказать, что вот это вот отделение, вот это вот с карты галактики как-то... Что еще раз? Сходим туда обязательно. Надо сказать, что вот это вот место мне нравится вообще, как сделали. Вот эту вот рубка капитанская. Вот отсюда мы картой галактики управляем. Вот, и делаем там задание. Сейчас, я понял. Так, боевой информационный каюта капитана. Пойдем сверху вниз начнем. Капитан с кабин. ДК-1. Охренеть, да здесь. Так, тубзик. Пописали. Мы любим мочиться. Что за бред я несу вообще? Ничего нет, ну что, писать-то надо. Не будешь же... Мне, простите, туалет, а ванна личная. Ну, слушай-ка. Это повседневное. А чем он от четверки? Вот это на единичку повседневное. От четверки чем отличается? Ничем. А, значок, кстати, нет. Вот это вот значок, вот мышка показывала. На единичке его нет. Нет, кстати, не, различается, но не сильно. Как будто то же самое. Ну, это, знаете, больше вот это вот для безумного Макса больше. Четверка, 5, спортивный костюм. Кстати говоря, такой, знаете, вот это вот она повседневная. Комплект брони. Броня Цербера. А у нас нет ничего другого, чё? А, ну можно, блин. Чё нет, чё за дичь-то? Как это нету-то? Ну вот шлем N7, комплект брони. Ариаке Технол. Типа Ариаке Технологи, наверное. Блин, просто это так, вот этот... Сейчас смотрю, знаете, такие плечи, знаете, как... Представляешь какого-то чувака какого-то, знаете, из какого-то фэнтези-фильма такой, чувак в броне, вот у них плечи такие, как будто. Что-то типа паладина какого-то. Ну, давайте зачем такого вот он. Во, узор. Оба-на, точно. О-хо-хо-хо! То и красно-черный будет. Отлично. Подсветка, где она есть?
почему? Нет, а почему шлема-то нет? Я не понял. Шлема нет. Это как так-то? Принять. Не, в настройках стоит. Сейчас мы даже проверим это дело. Шлем капитана скрыт во время диалогов. Все. Да, автоматический рост уровня у меня отключен. Хотя, в принципе, тут ничего такого серьезного. Но нет. Ванкувер. А, типа Америка же. Так, ну давай, короче, мы броню-то все настроили, потом сейчас мы еще по другим палубам. Звуковая. Звуковая система. Пойдем же, там на терминале что-то. Измените их внешний вид. Ну, давай на Лиару посмотрим. Оба-на, слушай-ка, хо-хо! Давай вот этот вот. Предпоследний. Не черный, а вот этот. Дальше, во. Джеймс. Ох ты, ничего себе. Ну, слушай, это какой-то киборг из Лиги Справедливости. Да, вот этот вот. Оружие, мститель, катана, урон от оружия плюс 25. Отлично, вот это клево. Подтвердите, да, выбор отряда, да. Так, что там личные? Войска Альянса рассеяны по всей галактике. Ваши особые таланты пригодятся нам в серии спецопераций. Цербер атаковал Иден Прайм и теперь захватывает колонию. Силы Альянса сейчас разобщены, поэтому мы не можем попытаться освободить колонию, но мы делаем все возможное для помощи силам сопротивления. В процессе мы узнали, что Церберу удалось обнаружить большой британский артефакт. Тра-ля-ля. А как я узнаю, какое новое сообщение, какое нет? Я решил выбирать... В общем, Джокер предложил сделать подарок. Бойцы уровня N7 с хотя бы 5-летним стажем получают памятную толстовку, которую могут носить вне служебного времени. А, ну это мой костюм. Где же Кварианский флот? Так, внезапный рост перевозок. Настоящее письмо официально подтверждает ваше восстановление в воздушно-космических каких-то, видимо, силах Альянса. Согласно устному запросу адмирала Дэвида Андерсона. Согласно... В общем, ну я спектром стал, все. Вперед, пойдем отсюда, все. А, ну вот задание Иден Прайм. Где оно? А, блин! Это знаете что? Ну вы поняли, протеанский артефакт, что с этим связано? Ну вы поняли, короче, кто там будет? Я думаю, не надо напоминать, мы туда сгоняем, мы обязательно, надо, наверное, первоочередно это сделать. Так, жилая палуба была. Каюта капитана, жилая палуба. Инженерная палуба, док челноков. Так, тут я был, пойдем на жилую палубу. Это кто, типа, кто это? Кайден Оленко, да, был такой его, в общем. Там можно было либо Эшли жертвовать, либо Кайденом. Остальных не вот сходу такое, просто сейчас там этот запускал перед началом игры комикс-то этот. Вот, и вот так вот. Так, ну пойдем направо. Тубзики, короче, тут душ. Видите, никаких перегородок.
Ну, все переливается. А, покерный стол. Да, я так понимаю, да. Покерок. Выпивка. Че, кто-то не убрал за собой стакан алкашня? Я говорю, опять алкоголики какие-то. Че это? Че за отсек? Модель корабля. Так, я сейчас где-то тут. 8 каюта команды. Ну, пойдем в командную каюту зайдем. А тут никого нет. Ну, команды там, в общем, второстепенные персонажи. Тут ни хрена нет, поэтому давай выходим. А тут что тут? Что тут? На 6 наблюдательный мостик. Пойдем, там столовая будет, в общем, и все остальное. Можно с любой стороны обойти, давай справа. Или слева давай. Ну, без разницы. Так. Я думаю, все же, что мы, наверное, первоочередно, короче, сгоняем за Явиком. Greetings, Commander Shepard. Huh. What are you? I'm Glyph, a VI assistant to Dr. Tassoni. I help her sort and catalog collected data. She's asked me to draw your attention to a terminal connected to her information network. It analyzes information packages. If you find any useful data, I can research upgrades for you. And what should I be looking for? I'll inform you if you found relevant data. When you do, return to this terminal for your choices. In the meantime, Dr. Tassoni would like to speak with you. Have a pleasant day. Meeting with the council didn't go too well, huh? It was less than Liara? What is all this stuff? After you left for Earth, I had the chance to track down the information trader who'd kidnapped my friend. It wasn't easy, but I found the Shadow Broker and took over his information network. You're running that from the Normandy? What I can. Not all of the old broker's networks remained intact, but I have agents. So you took over as the galaxy's most famous information trader? Notorious might be a better term. At least it means I can help research this Prothean device. It's far too dangerous to use until we understand it. Did the Protheans actually complete this weapon? You mean, will it work? They wouldn't have poured their last resources into this device if they thought otherwise. But we really need to find out just what kind of weapon they left us. It'd be nice to know we're not kids playing around with a loaded gun. Absolutely. The damage it could cause if it backfired is unthinkable. People were finally starting to listen before the Reapers came. If we'd had a little more time, maybe Earth wouldn't. I'm sorry. I understand if you don't want to talk about it. The thought means a lot, Liara. Thanks. You're welcome. And since I didn't mention it before, it's good to be back, Shepard. Все, ну тут. Ну тут эта чувиха-то жила, это как ее, Миранда Лоусон. Ну, не знаю, тут комната-лаборатория, кстати, тут смотрите, как удобно, да? Чисто спальня, она даже задвигается, по-видимому. Как-то тут вот. Ну, это чисто такой жилой отсек. Вот тут диванчик есть, тут вон. Можно тут напитки какие-то, чай, кофе попить. Вот, а тут уже у тебя рабочее место. Ну, довольно клево. Так, а что это? Улучшение. Нет улучшений. This terminal
contains non-essential correspondence from your allied Серый forces. посредник. Dr. Tassoni has granted you access. Как сами, серым посредникам невероятно, что они британские хаски. После обработки жнецами в них вряд ли могла остаться собственная воля. Ну, бывшие ПТА, они прочистили им мозг. Hello again, Shepard. How much do you know about this Prothean artifact? Very little. We're fortunate enough data survived to piece together the blueprints. Decoding them will require as many specialists as we can find. It's that high-tech? I'd have killed for a glimpse of it during graduate school. So is that drone your new secretary? Glyph is a VI shell that indexes my search functions on the data feeds. I couldn't work without it. Although I'm lucky Edie let Glyph on board after it tried to rewrite her scheduled tasks. I was merely attempting to standardize the ship's automated systems to our own, Dr. Tassoni. Yes, that's precisely why you're confined to the cabin. How'd you take out the old shadow broker? It cost me. I had to hire dozens of mercenaries just to storm his lair. You really wanted him dead, huh? The broker captured a friend. I swore I'd get him back. And? I was too late to save him. What happened when you became the broker? I made what use of the network I could, but my main base of operations was scuttled when Cerberus attacked. I saved whatever crucial hardware I could, but I'd rather not talk about it. The important thing is that I still have data feeds and agents, although the war's taking a toll on the latter. What have you been up to since we last saw each other? After the time I saw you on Ilium? Well, apart from becoming the broker, I spent my time looking for any defense against the Reapers. The only substantial records were the Protheans. I knew the elusive man was hunting for the same thing when our agents began crossing paths. Like on Mars? I thought I'd covered my tracks, but he had surveillance there all along. We'll talk later, Liara. Of course. Ну, я сейчас не вспомню даже, кто такой серый посредник. Please, enjoy your day. Что-то знакомое, но, естественно, я не помню, что это такое. Ну, она бабка. Commander? Everything okay down here, Doctor? The Alliance team cleaned up and restocked, but it's still my old medbay. Feels like home. Welcome back. Thank you. Let's waste no time. If I may, I'd like to examine you. Guess a checkup never hurts. Just no scalpel this time, Doc. Alas, to my great disappointment, it is nothing invasive. I'm just going to run some diagnostics on your implants, and it'll take a few readings. Your system is still detecting the implants as foreign bodies. There's no health risk, but your scars are having trouble healing. I recommend reducing stress levels. Be compassionate. I'm giving everything I got, Doc. I'm just saying, a little more optimism and a little less realism could help, Commander. Anyway, it's just a cosmetic issue. Nothing to worry about. That's it. You're the picture of health. How's our inventory of meds? The medbay was fully stocked before you left Earth. We should be good for a long time, even given the amount of fire you take each day. Do you ever regret working for Cerberus? We didn't work for them. We used them. If I were to feel anything, it would be guilt. We took their money, took their best people, took their best ship. We used them to defeat the Collectors, and now we are using their resources against them. So no, I don't regret it one bit. You've never mentioned any of your family. None to speak of, really. I'm the last of a prestigious line of medical professionals. The Alliance is my spouse, and you're all my children. I'm blessed with many close friends. But with each Alliance vessel taken, I lose one or two. We need to end this war. I'll see you around, Doctor. Take care, Shepard. Да уж. Не то верно.
Так, а вот и, так скажем так, наш будущий сопартиец. Вот так вот лежит просто вот, как говорится, блин, к лесу передом, а к нам задом. Все какие-то лестницы в какие-то подвалы. Перераспределить бонусные умения? Не хочу. Ну давай там осматриваем, идем на следующий уровень. В любом случае я хотел в арсенал зайти и порыскать там с нашим оружием. Пушки. Пушка-пушечка. Так как тут ни хрена нету, пойдем отсюда. Или есть что-то? Ничего нет. Зайти в арсенал, там, я не знаю, или где-то будет возможность зайти в магазин, да и пушки прикупить. Такой небольшой такой отсек, пойдем. Так. Что я тут делать? Я тут был везде уже. Инженерная палуба, вперед. Так, вот я тут. Ну давай слева направо. Commander, welcome back to the Normandy. Or maybe you should be saying that to me. Engineer Adams, what are you doing here? I was put in charge of the drive core retrofits. My experience on the Normandy SR-1 made me an obvious choice. So, what do you think of our SR-2? She's incredible. If there's one nice thing I can say about Cerberus, it's that they know how to build a ship. And about that, Cerberus, I mean, I owe you an apology. How so? Back when you got this ship, Dr. Chakwas contacted me, asking me to help with your mission against the Collectors. I refused. I didn't have your back, and I'm sorry for that. Why didn't you join us? I saw what happened to you when the Normandy went down. I didn't trust that it was really you, and I certainly didn't trust Cerberus. Also, as an officer of the Alliance, I don't just leave my post, you know? You can make up for it on this tour of duty. Yes, sir. Is your family okay? My parents are serving on Viridian Zenith, an Alliance agricultural vessel. My sister is a navigator on the SSV Benjamin Davis. Happy to report that both vessels are safely under Hackett's command. Does the new Normandy stack up to the old SR-1? Stack up. It blows the old ship away. The Tantalus drive core has been completely overhauled. The SR-2 might be nearly twice the size, but the new drive core is 3 times bigger. This ship can fly. That said, Cerberus isn't too high on safety. If pushed past her limits, this core would vent into engineering. Guess it gives my team incentive to keep her well-balanced during a firefight. Do your job or get vaporized. Pretty much. I noticed you upgraded the kinetic barriers with cyclonic technology. Should help reduce the draw when under missile fire. Hopefully that means fewer vaporized engineers? The IES stealth system is significantly improved. It can handle a higher blue shift of our emissions. And that means? We should be able to drop out of FTL without triggering every sensor in range. Very handy for stealth reconnaissance. All in all, the Normandy is a marvel of engineering. What do you think of Edie? We had a good talk during the retrofit. A little strange at first, talking shop with an AI. AI? I thought Edie posed as a VI to keep the likes of you from unplugging her. Yeah, but I saw through her. Have you seen her hardware? Processing power is off the charts. And then there were the problems that kept fixing themselves. If I hadn't had her pegged, I would have sworn I was losing it. You never expressed any skepticism, Lieutenant Adams. I figured I'd better play it safe with the Cerberus AI, Edie. No offense. None taken. As long as you keep your fingers out of my cognizance processors. In the beginning, I tried disconnecting her from key processes without giving myself away. Easier said than done. But Joker seemed to trust her. And in time, I saw her advantages. Even grew to like her. Carry on, Adams. Aye, aye, sir.
Ну, в общем, ему тут есть где повеселиться. Так, ну здесь все, наверное. Так, пойдем тем же выходом, чтобы не путаться. Внизу что-то даже есть. Ну, тут, короче, блин, что там? Тут тусуется... Так, что там? Как чувиха-то это с татуировками тут тусовалась еще раньше. А, ну тут один просто спуск, два входа. Ну все понятно, тут ничего такого нету. Ну тут стоит. Все. Пойдем дальше смотреть. Оба-на, вот и она. How's your new assignment working out, Allers? Fairly normal, except for the unshackled AI, Matriarch Benezia's daughter, and the communicator that can reach Earth. The first two, I can deal with. That last one gets my attention. So what are you asking for exactly? Anything from Earth is the lead story right now. That's not opinion, it's fact. Maybe I can pass on a few non-classified progress updates. Seriously? You just doubled my ratings. I don't need FaceTime, just a data upload. Tell people what's really happening on Earth. We need long recruiting lines on every planet after you air a story. I can do this, Commander. Remind me to tell you about the time I made an Elcor cry. Ну вот так, а еще раз можно поговорить с ней? Commander. Нет, все. В общем, тут это, у нее даже кровать, смотрите, вот диванчик так, уютненько вот такой, вот, уголок вот это вот спальный, как я еще там заметил в комнате Лиары. Так удобненько, уютненько так. Диванчик так, видите, там бокал, бутылка вина, бокал там. Какая-то фигурка там в углу стоит. Не пойму, что она вообще примерно обозначает даже. Какая-то, короче, какая-то ветка с дерева. Какая-то коряга древняя. Я не знаю, кто тут жил, может быть. И что, это все, что ли? Так, вот. Вот это вот мне нужно. Сейчас мы это все в конце сделаем. Поговорим с ним. Lieutenant Steve Cortez, shuttle pilot. Got news about our supply chains, Commander. Nice to meet you, Lieutenant. What's going on? Sorry to just jump in, Commander. There's so much to be done, I get caught up in the tasks at hand. He's always like that. You need to chill out, Esteban. So you do care, Mr. Vega? Or is that the Cerveza talking again? So what's happening with our supply chains, Lieutenant? Alliance procurement chains are in chaos, but the Citadel's economy is still running. I can network to Citadel retailers. You can view inventory and make purchases right from this console. When I network to a new store, I'll let you know. It does cost more to coordinate delivery to the Normandy, so it's cheaper to buy supplies when you're there. So you're my shuttle pilot, but you're setting up procurement chains? I wasn't assigned as Normandy's pilot. Not much need for one on a dry dock ship. I was overseeing the retrofit of the cargo hold. I'm quite familiar with the operation and maintenance of the UT-47 Kodiak and the M44 Hammerhead. In my experience, it made sense for me to take over as shuttle pilot when we left Earth. Especially given Mr. Vega's love of mid-air collisions. To save the day, pendejo. I'm also responsible for logistics, making sure the armory and shuttle are properly stocked and maintained. How long have you been with the Alliance? About 10 years. I enlisted in First Fleet serving on the SSV Hawking, flying F-61 Tridents mostly. I love the Trident, practically dances in low atmo. I spent as much time tinkering on my bird as flying her. Got a bit of a reputation. So, you can fly fighters and fix them? Yeah, and I got a knack for procurement too. They were grooming me for CAG, but my skill set made me more valuable commanding a flight deck. They assigned me to the Normandy retrofit team about 5 months ago to oversee all cargo bay modifications. Keep up the hard work, but don't kill yourself. Yes, Commander. Ой, блин, что нажал? Подожди. Commander? Need anything?
What happened to the M44 Hammerhead? It was sent to the tech labs for a retrofit. To afford mobility with such a small ESO core, its design sacrificed armor plating. The lab engineers are trying to improve that. After the Reaper invasion, those labs are probably just a pile of rubble. The Kodiak seems a bit different. Good eyes, Commander. This is the UT-47A Kodiak. It's got an upgraded ESO core and prototype stealth technology based on the Normandy design. For quick drops, I can get you in and out virtually undetected. She flies like a brick, so that's why you need a good pilot. Блин, я не знаю, то ли перевод такой, он говорит быстрее, чем успеваешь считать. Намного быстрее. Kodiak seems a bit different. Good eyes, Commander. This is the UT-47A Kodiak. Ну, так что нажимал уже? It's got an upgraded ESO core and prototype stealth technology based on the Normandy design. For quick drops, I can get you in and out virtually undetected. She flies like a brick, so that's why you need a good pilot. Нет, я не так. Давай дальше. Дальше поговорим с ним и займемся оружием. Do you maintain this armory? I share that duty with our illustrious Mr. Vega. Though I believe the only weapon he really cares to maintain is himself. You know you love the show, Esteban. The first retrofit we did was to move the armory down from Deck 2. I'm not sure what Cerberus engineers were thinking. Now you get off the elevator, pick your gear, and head right into the shuttle. Just like the original Normandy. Welcome back to the Alliance, Commander. You were stationed on Earth. Do you have family there? I'm an only child. Lost my parents years ago. I had a husband back when I was stationed at Ferris Fields. The collectors took out the whole colony. I'd rather not talk. Ну, спасибо. Вот этого я не очень хочу знать. Carry on. Yes, Commander. Не тут это пролезло. Я еще в Андромеде ругался. Так, что тут у нас? Броня, все нормально. По-моему, у нас. Да, то есть здесь тоже можно. Ну, пусть стоят. Осталось только с этим чуваком поговорить, и на обратном пути мы, короче, все бы зайдем вон в арсенал. Hey, Shepard. How'd it go with the council? Same as usual. Non-committal. Unhelpful. Bet they still wanted you to help them out, no? Yeah. We're gonna rescue a Turian Primarch from Paladin. Sounds like fun. Never been to the Turian homeworld. You down here for a reason? It's my ship. I go where I want and talk to whoever I want. Fair enough. Not sure what there is to talk about. You already know my service record. I don't, actually. I didn't have access to personnel records when we met. Right. Forgot about that. Well... Think you can dance and talk at the same time? I think I can handle it. Okay, loco. Let's dance. Don't push your luck, Vega. With age comes wisdom. And rank. Ha! You sound like my old CO. Oh yeah? And who was that? Captain Tony. He was a hard-ass son of a bitch, but a good leader. Was? Died. With most of my squad. Protecting a civilian colony from a collector attack. And the colony? It was either them, or the intel we had on the collectors. Intel we could have used to destroy them. I chose the intel. Sorry. That's a tough call. The best part was, we didn't really need the intel in the end. Because you were out saving the galaxy by taking down the entire collector homeworld. You didn't know.
You can't blame yourself, Vega. Who says I'm blaming myself? I do. You a shrink too? Nope. But that stunt back on Mars was reckless. You're lucky to be alive. So? So? Maybe you don't care if you live or die. Or maybe... I'm just willing to do whatever the fuck it takes to end this goddamn war! Good to hear it. But you sacrifice yourself, or my ship, needlessly? That's unacceptable. Thanks for the pep talk. Anytime. Hey, thanks for the dance, loco. No nicknames, Lieutenant. Okay? Your ship, your rules. Your loss. Ну вот и поговорили с ним, его же. В смысле оборона. Что-то в медотсеке открылось, потом, блин, ну придется вернуться туда. Так. Пойдем в арсенал зайдем, в общем, и я там покопаюсь немножко. Hey again. Ну я с ним поговорил уже. Во, нет, еще смотри-ка. You mentioned a mission you had against the collectors. What happened? Pretty much what I said. Things went foobar and I was one of the few to make it out. You want the rest of the story, you're gonna have to get me really drunk, or... Or what? That's about it. Sorry, Commander. Just not interested in talking about that. Next topic? You had a hard time leaving Earth. You still want to head back? Hell yeah. But I get it now. It's not where I'd be most useful. Not yet, anyway. We'll get back there. I know. And I'll do whatever it takes to get us there, Commander. Maybe no more shuttle crashes. No promises now that I've gotten the taste for it. Besides, I like to keep Esteban on his toes. You got family back on Earth? Yeah, an uncle. Retired military. Got a few cousins I haven't heard from in a while. You and your uncle close? Yep. He was the reason I joined the Marines and was about the only good thing in my life after my mom died. No dad? He's there. Somewhere. But I'm not sure I'd call him family. Not anymore. I would like to find out how my uncle's doing, though. You had a hard time leaving Earth. You still want to head back? Hell yeah. But I get it now. It's not where I'd be most useful. Not yet, anyway. We'll get back there. I know. And I'll do whatever it takes to get us there, Commander. Maybe no more shuttle crashes. No promises now that I've gotten the taste for it. Besides, I like to keep Esteban on his toes. What's with you and the nicknames? It's just my way of remembering people. Some people just don't match their names, you know? So, I just give them a new one. Right. I take it you and Lieutenant Cortez know each other. Yeah, Esteban did a stint on Fel Prime where me and my squad were stationed. I caught up with him on Earth a few months back. He's a good guy. Just don't tell him I said so. It'd go to his head. I'll talk to you later. You bet. Ну вот и все. Со всеми поболтали, со всеми поговорили. Тут все углы. Ну-ка еще что-то. Что-то подобрали. Ну, теперь можно и в арсенал заглянуть. Потом еще и в медотсек. Так, что тут у нас? У нас какие-то там пушки новые. Здесь вот. Вес, урон. Ну, блин, ну я не знаю, давай что ли. Вместительность, скорострельность. Ну, давай возьмем ее. А что вот это новое? Что это? А, дробовик с собой можно взять. То есть пистолет, пистолет-пулемет, дробовик. Я даже не знаю, что это минус 200 умения. Типа. А, вес. То есть чем меньше мы берем, тем быстрее умения восстанавливаются. Ну не возьмем тогда снайперскую винтовку потом.
В следующем, когда будет изменить момент, уберем этот дробовик и поставим, короче, другую. А модификации разве нету у нас? А, во. Нет ни одной модификации? Подожди. О! Разрывная модификация для дробовика позволяет пулям пробивать объект толщиной в 0,25, нанося при этом на 60% меньше не. Говно. А это что? Ствол крупного калибра. Позволяет пулям пробивать. А, всего 2, все, я понял. Так, а пистолет? Ну, не... А, вес, кстати, нет, наоборот. То, что нужно. Так, кстати, было еще, по-моему, что-то для... Урон. Ну, неплохо уже. Для этой бы что-нибудь, блин, подобрать бы. Ну, все. Пойдем еще в медотсек заглянем. Блин. Так, что тут появилось-то? Что нам посмотреть-то я что-то хотел. Все с ней поговорить. Ладно, давай, друзья, на этом заканчивать будем уже. Все. Выпуск продолжим с вами уже в следующем. Вот так вот. Полетим на Eden Prime, я так думаю. Где он есть? Вот он. Артефакт отбить. Протеанский. Вот, и там, в общем, покутим с вами. Все это, друзья, будет в следующем выпуске. А на этом данный заканчивается. С вами был Доктор Старк. Счастливо всем. Пока, друзья, и до новых встреч.